Okay. See. Very good evening, my dear students. Today I am going to start with a new topic, and that is about class amphibia. আগের দিন আমরা কি করেছিলাম? আমরা ক্লাস স্পাইসেস করেছিলাম। আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ক্লাস amphibia. But একটু wrap up করে নি what we have done in the last class. So what we have done in the last class is, remember, we have talked about superclass. Under phylum Chordata, we have talked about superclass. There are two superclass. What are they? Superclass Spices and superclass Tetrapoda. Clear? Superclass Tetrapoda. Now, under class superclass Spices, we have talked about two of them. One is class Osteichthyes and class Chondrichthyes. আমরা আগের দিন এই দুটো ক্লাস পড়েছিলাম। Clear? Where we know that this is bony fish, this is cartilaginous fish, and we have seen the difference between these two. তাই তো আগের দিন আমরা এর দুটোর ডিফারেন্স আমরা দেখেছিলাম। Remember, subterminal mouth, terminal mouth, we have talked about. Then swim bladder present, air bladder present, air bladder not present. So let us today we are concerned about what? Superclass Tetrapoda. Tetrapoda mane ki? Tetrapoda mane? Poda mane legs. So they have got how many legs? 4 legs. They have got 4 legs. So under superclass Tetrapoda, we'll talk about how many class? The first class is class Amphibia. Second, Reptilia. Then Aves and Mammalia. Aves and Mammalia. Now, when we talk about amphibia, we are going to talk today, we are going to talk about this class called amphibia. But এই চারটে ক্লাস তার মধ্যে আসছে টেট্রাপোডার মধ্যে আসছে। টেট্রাপোডা আর এর সুপার ক্লাসে ঠিক এর আরটা যেটা ছিল কি ছিল ওটা? সাইক্লোস্টোমাটা। রিমেম্বার দ্যাট? হ্যাঁ, এদের মেইন টেট্রাপোডার আর কি ফিচার্স আছে? হোয়াট ইজ দ্য আদার ফিচার্স দ্যাট দে হ্যাভ গট? মেজরিটি অফ দ্য টেট্রাপোডা এদের দুটো নস্ট্রিলস আছে। দে আর ডাইরাইনাস। টেট্রাপোডার কথা বলছি। দে আর ডাইরাইনাস। ডাই মানে কটা? দুটো না একটা? দুটো। রাইনাস, টেল মি what is the meaning of the term rhinus? Nose. Very good, you said it. You nose. Very good. What is the study of nose? The study of nose is called rhinology. তাহলে রাইনো মানে কি? রাইনো মানে নোজ। তো স্টাডি অফ নোজ ইজ কল্ড। তাহলে দে হ্যাভ গট টু নোস্ট্রিলস। মেজরিটি অফ দ্য টেট্রাপোডা দে হ্যাভ গট টু নোস্ট্রিলস। আচ্ছা, সাইক্লোস্টোমাটাতে কটা নোস্ট্রিলস ছিল? They have got only one nostrils, monorhinus chilo. In case of class cyclostomata, they were having only monorhinus. Mono mane kota? Single. So they have got a single nostril. Fine. In case of cyclostomata, oder ki chilo? They were having third eye in the form of pineal eye, but it's absent in case of tetrapoda. Tetrapoda ক্ষেত্রে এটা absent. In tetrapoda they can have 3-chambered or 4-chambered heart কি রে? 3-chambered or 4-chambered heart and হবে and 4-chambered. ওকে, 3-chambered কাদের? 3-chambered is there in class amphibia. So amphibia, they have got 3-chambered. Then reptiles, so you tell me, reptilia কি আছে? 3.5 chambered. Only exception you know is crocodile. Very good. Only exception is crocodile. Very good. And then the next one is what? Aves, that is birds. They have got complete 4-chambered. আরটা কি রে? Mammalia. Mammalia-তেও কি আছে? They have also 4-chambered heart. Clear, Baba? তাহলে 3 and 4-chambered are present in case of tetrapoda. What about their digits, legs,
কটা? চারটে। টেট্রাপোডা means how many legs? So they have got two pairs of. They have got 2 pairs of pentadactylus. Penta means what? 5. Dactyl মানে নামটা কার থেকে এসেছে? Digit. So they have got 5 digit pentadactylus legs. So 2 pairs of pentadactylus legs. That is also very important about tetrapoda. Tetrapoda এটা ভীষণভাবে important. Some of them they have scales. Some of them they have got moist skin. Some of them they have got feathers. কিরে বাইরে feathers. And some of them they have got hairs. দুর্গা বল, স্কেলস কাদের আছে? রেপটিলিয়া। moist skin কাদের? amphibia. feathers কাদের? aves. That is birds, and hairs are there in mammals. So basically tetrapoda এই ফিচার্স গুলো ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? কারোর মধ্যে 10 cranial nerves আছে, কারোর মধ্যে 12 cranial nerves আছে। বলতে পারবি কার মধ্যে 10 cranial nerves? In case of amphibians, when we talk about what? Nervous system. In case of amphibians, they have got 10 pairs of cranial nerves. They have got 10 pairs of cranial nerves. But in case of reptilia, class reptilia, they have got 12 pairs of cranial nerves. What about aves and mammalia? Same 12 pairs আছে। কত আছে রে বাবা? Birds are mammals এর কত আছে? 12 pairs of cranial nerves. So it's very, very important. So this is the basic idea of tetrapoda. এবার আমরা একটু ঢুকবো exclusive class amphibia তে। So we are going to get inside exclusively about class amphibia. When we talk about amphibia কথা বলতে গেলে first amphi মানে কি? Amphi means what? It has come from amphi plus bia. Bia মানে bio, that is living. So they can live both on amphi. Amphi means both. Amphi means what? Both land and they can live both in land and water. The moment we talk about class amphibia, আচ্ছা এই amphibia এরা কোন পিরিয়ডে নরমালি এদেরকে দেখা গেছিল? ডেভোনিয়ান পিরিয়ডে। কি নাম? ডেভোনিয়ান পিরিয়ডে। ফাইন। এবার amphibia they are terrestrial or they are aquatic? They are both. So some of them are both. কারা both? Frogs are both. So they can frogs যখনই amphibia কথা আসে কি মাথায় ঢোকে? What we are going to visualize? Amphibians means what comes in our mind? Frogs. So when we talk about frog মানে রানা টিগ্রিনা, তাই তো? frog মানে রানা টিগ্রিনা। When we talk about frog, what is their habitat? They can survive both on land and water. When we talk about other one, what is that? Toad. What is that? Toad. When we talk about toad is scientific name ki? Bufo. Bufo what? Melanostictus. Bufo Melanostictus. So this toad, they are completely terrestrial. They are completely terrestrial. Fine. আরো আছে we will talk about কি আছে না? salamander. কি আছে? salamander কে দেখে কি মনে হয়? দেখে টিকটিকির মতন লাগে? They look like lizard because they have got tail. কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কমন কি? They are having tail or no tail? তার মানে এদের দেখতে এদের বডিকে আমরা ক্লাসিফাই করলে except this one, তা salamander কোথায় থাকবে? aquatic. Now think about, এবার এদেরকে যখন আমরা ফ্রগ আর টোডের কথা বলবো, এদেরকে দেখে কি মনে হয় না একই রকম দেখতে? They look like same. আচ্ছা একটু ভাবতো, এই ডায়াগ্রামটা দেখে একটু বলতে পারবি কোনটা ফ্রগ আর কোনটা টোড? কোনটা ফ্রগ আর কোনটা টোড? একে দেখেছিস? এটাকে কি মনে হয়? একে দেখ একবার আর একে একবার দেখ, কোনটা ফ্রগ কোনটা টোড? First one toad. This is toad. Very good. This is toad, and this is frog. This is
frog. Buffo. This is buffo. This is rana. This is rana tigrina. And this is difference of that. Eta ki toad. Toad e dekh. Can you see this? Toad is terrestrial or what? Aquatic. Ki bolechilam? Toad is terrestrial. Terrestrial hole, think about it. Ekটু ভালো করে দেখে দিকে. These are their digits, তাই তো? আঙুলের মধ্যে দেখতো কি বলেছিলাম? টোডের আঙুলে একটা ছোট এরকম একটা ক্লয়ের মতো স্ট্রাকচার থাকে, বাট দিস আর নট ক্লজ। এন্ড ওদের ফিঙ্গারটা ওয়েবড নয়। হোয়াট ইজ কল্ড ওয়েবড? ওয়েব মানে কি? ডাকের পা দেখেছিস তোরা? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডাক, লেগস অফ ডাক এন্ড লেগস অফ হেন? জয়েন্ট থাকে সুইম করার জন্য। তাহলে যদি সুইম করার জন্য ফ্ল্যাপ থাকে এখানটায় ইন দ্য বিটুইন ফিঙ্গার্স, দ্যাট ইজ কল্ড ওয়েবড ফিট। কি বলা হয়? ওয়েবড ফিট। এখানে কি কোনো ওয়েব আছে দেখতে পাচ্ছিস? তাহলে ওয়েব না মানে এরা অ্যাকোয়াটিক নয়, এটা টেরেস্ট্রিয়াল। বা বুঝলাম না। বাট ইন কেস অফ, বুঝলাম এটা। অ্যান্ড ইভেন এখানে দেখা যাচ্ছে না হাউ মেনি ডিজিটস আর দেয়ার ইন দ্য ফোর লিম্ব। দুটো পা আছে, 2 pairs of legs are there. The forelimb, they have got 4 digits. That's very, very important. The forelimbs, they have got 4 digits. And the hind limb, they have got 5 digits. মনে থাকবে কটা আঙ্গুল আছে? পেছনের পায়ে কটা আঙ্গুল? আর সামনের পায়ে কটা আঙ্গুল? ওয়েব না নন ওয়েব? ইন কেস অফ টোড, নন ওয়েব। বাট ইন কেস অফ ফ্রগ, দেখা যাক যদি এই ডায়াগ্রামে দেখতে পারি আমরা। এই যে বোঝা যাচ্ছে না অতটা, বাট এইটাকে দেখে রাখ। এই দেখ, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে দে হ্যাভ গট ওয়েবড ফিট। এই দেখ, দুটো আঙুলের মাঝখানে একটা ফ্ল্যাপ অফ স্কিন আছে which can help them to swim. বুঝলাম? And toad, what is the scientific name of toad? Buffo. Scientific name of toad is Buffo melanostictus. Melanostictus. ভালো করে শুনিস। Buffo melanostictus এ ঠিক this is what? Ear. আচ্ছা, do they have the external ear? No. They don't have external ear. They have got only the eardrum. কি আছে ওদের? They have got only eardrum. Do you have eardrum? Yes. Yeah. But we have got 3 parts of our ear, na? At our external ear, at our middle ear, at our internal ear. They have got tympanum and they have got a middle ear. Which middle ear? They have got middle ear. Middle ear এর কি আছে জানো? There are 3 ossicles. Remember? কি আছে? 3 ossicles এর মধ্যে কি আছে? Malleus, incus and stapes. Malleus, incus and stapes. কি রে? Stirrup shaped stapes. এই stapesটা, they have only this stapes. And they have got tympanum. They have got tympanum. Tympanum মানে eardrum. Ball, it to clear. Tympanum means what? Eardrum. So they have only one part of the middle ear, which is that? Stapes. Got the idea? ছোট ছোট জিনিস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এদেরকে আলাদা করে। দেখ এবার এর টিম্প্যানামের ঠিক পেছনের দিকে they have got one kind of parotid gland. And this parotid gland secretes a toxin. It secretes a toxin. Toxinটা রিলিজ করে কি? অন্যকে মারার জন্য, ডিফেন্সিভ মেকানিজম। নিজেকে বাঁচানোর জন্য they secrete the toxin, and the name of the toxin is called bufotoxin. Name of the toxin is called bufotoxins. তাহলে Buffo melanostictus, which is a toad, they secrete bufotoxins which are present in their parotid gland just next to the tympanum. Any issues? Clear? কোন অসুবিধা আছে? অরিজিৎ, কোন অসুবিধা? Very good. Now, এই ছিল Malleus, incus, stapes এর মধ্যে they have got only stapes. আচ্ছা, can you see their eye over here? Eye? হ্যাঁ? Eye দেখা যাচ্ছে? Do they have nictitating membrane? চোখে আছে? They do have. কারণ কি nictitating membrane is, যদি এরা কারা? এরা টেস্ট পায়, কিন্তু nictitating membrane কায় থাকবে? যারা মেইনলি অ্যাকোয়াটিক,
তাদের কি থাকবে? চোখের নিকেটিং মেমব্রেন থাকবে। আচ্ছা চলে আয় আরেকটা জিনিস, ইন কেস অফ, একটু ক্লিয়ার বাবু, একটু ক্লিয়ার লিখে নিয়েছিস? চলো নেক্সট ইজ হোয়াট, নেক্সট লেটস টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। এটা কে? দিস ইজ ফ্রগ, দিস ইজ ফ্রগ, রানা টিগ্রিনা। ক্যান ইউ সি দিস? এটা কি রে? Timpan. Timpan of directly, they don't have ear, they have got eardrum directly. Fine? এদের বডিটা ডিভাইড করে কি দিয়ে? কটা পার্টে। ডু দে হ্যাভ নেক? এদের নেক বলতে পারবো আমরা? কি রে এটা কি? বডিটা কি আছে? হেড অ্যান্ড ট্রাঙ্ক, নো নেক। হেড অ্যান্ড ট্রাঙ্ক, নো নেক। তাই যদি নেক না থাকে, ডু দে হ্যাভ all 7 cervical bones that you have got? যেটা তোর নেক তৈরি করছে, সার্ভাইকাল বোন ইন দ্য ভার্টিক্যাল কলাম। তোরা কি জানিস যে সার্ভাইকাল বোন C7, we have got 7 cervical bone, we have 7 cervical bone. প্রথমটা কি জানো? The first one is called atlas, this is called C1, that is cervical 1, atlas. The second one is called C2, which is called axis, which is called axis. Now think about it. Axis is absent in them. Axis is absent in them. এই জন্য নেকের পোর্শনটা নেই কিন্তু। They don't have neck, but they do have vertebral column. কি রে, না নোটোকর্ড আছে ওদের? নোটোকর্ড been completely changed into vertebral column. কি রে, কিন্তু এমব্রায়োনিক স্টেজে, এদের এমব্রায়োনিক স্টেজে নোটোকর্ড আছে না নেই? আছে। The notochord has been completely replaced by vertebral column. তাহলে অ্যাক্সিসটা এদের অ্যাবসেন্ট, এই জন্য দ্যাট নেকের পোর্শনটা নেই। দে ডোন্ট হ্যাভ নেক। এই হচ্ছে ওদের বডি। আর এই বডিতে কি থাকে? গ্ল্যান্ডস থাকে না? থাকে না। এন্ড দ্য বডি ইজ ময়েস্ট। বডিতে কি স্কিনটা কি ময়েস্ট না ड्राई? না ময়েস্ট। খুশি বলো কিসमें হেল্প करेगा? मॉइस्ट किसे हेल्प করবে? हाँ, स्विम करने में मॉइस्ट हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में। वेरी गुड, रेस्पिरेशन में। सो मॉइस्ट स्किन रहेगा, दैट मींस मॉइस्ट स्किन থাকলে ওটা কিসে হেল্প করবে? রেসপিরেশনে হেল্প করবে। স্কিন দ্বারা রেসপিরেশনকে কি বলা হয়? কিউটানিয়াস রেসপিরেশন। কি বলা হয়? কিউটানিয়াস রেসপিরেশন। The respiration through their skin is called cutaneous respiration. But ওদের লার্ভাল স্টেজ আছে। They have got larval stage. Come on, what is the name of the larva? তোরা জানিস? Tadpole larva. তাহলে what kind of development they show? Direct or indirect? Indirect development. তো এদের tadpole larva আছে, and the larva they can respire through what? The larva called tadpole larva. Tadpole larva তা respire করে কি দিয়ে? Through their gills. কে বলবি? আদ্রিয়ান বল। gills দ্বারা respiration কে কি বলা হয়? What is the technical term in biology? gills দ্বারা respiration কে কি বলা হয়? I'm giving you options. দুটো অপশনের মধ্যে একটা বল। পালমোনারি না ব্রাঙ্কিয়াল? পালমোনারি তো হবে না স্যার, আরো দুটো অপশন দিলে ভালো হতো স্যার। গুড, ওয়েল ট্রাইড। হ্যাঁ, তাহলে কি আছে? They can respire by the help of gills, and what is the gill respiration called? It is called branchial respiration. Branchial respiration. বল এদের লাংস থাকবে না? থাকবে না? এই অ্যাম্ফিবিয়ান্স, ওরা ল্যান্ডেও আসতে পারে, তারপরে লাংস আছে। সো দেয়ার রেসপিরেটরি অর্গান। আমি চলে যাই একটু আগের পেজে, যাবো না এখানে লিখি? এখানেই লিখি। তোরা লিখতে পারছিস তো? দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ চল তাহলে, নাকি না আগের পেজে যাই? এটা আবার রিমুভ হয়ে যাবে। তোরা লিখেছিস তো এগুলো? ইয়েস। আচ্ছা দাঁড়া। They can respire through তিনটে জিনিস বললাম। কি কি বললাম? gills, lungs, skin, আরটা বলে দিচ্ছি, buccopharyngeal region. Buccopharyngeal region, this is also there as a respiratory organ-এর মধ্যে এটা ঢুকে যাবে। gills, lungs দ্বারা respiration কে কি বলা হয়? pulmonary respiration. খুশি? pulmonary respiration. Clear? Then buccopharyngeal region, skin মানে cutaneous, so that is it. Okay, এদের কোন পাটা লম্বা রে? সামনে দুটো পা না পেছনে দুটো পা? ফোর লিম্ব আর হেন্ড লিম্ব? তাতে কি লাভ হয়? লাফাতে পারে, লাফাতে পারে। ভেরি গুড।
নেক্সট গেলাম, একটু দেখ, আরে বাবা কি রে, এটা কি? So what is their habitat? কি বললাম হ্যাবিটাটের মধ্যে? What are the terms I have given in under habitat? কি টার্ম বলেছি? ফার্স্ট terrestrial land habitat, aquatic and terrestrial both. আরটা হচ্ছে যদি ওরা গাছে থাকে কি বলবো ওটাকে? Arboreal. কি বলবো? Arboreal. So their habitat can be arboreal. Arboreal মানে when they are present on trees. তাহলে এর এক্সাম্পলটা কি হবে? Tree frog is in front of you. What is the name? Tree frog is scientific name কি? Hyla is the example of it. Hyla. Tree frog is Hyla. That a tree frog. এখানে কি web feet যাচ্ছিস? দেখতে পাচ্ছিস? Can you see web feet over here? No, web feet নেই। আরটা frog দেখাই। একটু clear? So they have got arboreal habitat, arboreal amphibians হচ্ছে tree frog or Hyla. And the frog, what is this? Can you see something very unique? বল কি দেখা যাচ্ছে? webbed legs শুধু ওয়েব, একটু দেখ তো, ওয়েব তো ডেফিনেটলি। আর এটা কি মনে হচ্ছে, গাছ না? স্টিকি সাবস্টেন্সেস? নো, ঠিক আছে। আচ্ছা, completely you can see the body is shining. Body is due to the presence of dry skin or moist skin? Okay, আরেকটা কথা, can you see this webbed one? এই ওয়েবটা একে হেল্প করছে কিসে? This web is helping them not to swim but to fly, and they are called as flying frog. They are called as flying frog. And this flying frog is scientific name হচ্ছে Rhacophorus. Write it down. Rhacophorus. Flying frog is Rhacophorus. Fine. Rhacophorus. Clear? Flying frog is Rhacophorus. এবার চল তো দেখতো এটা। বাবারে, can you see the size of it? হ্যাঁ কিরে, এরকম বড় সাইজ হলে কি বলবি এটাকে? bullfrog. This is bullfrog, and you know this is the largest frog called Rana Goliath. Largest frog called Rana Goliath. Can you see two nostrils over here? দেখতে পাচ্ছিস nostrils? They are dirhinous. Okay, bullfrog, Rana Goliath. এদের ওজন কত জানিস? Some 3.5 kg approximately. 3.5 kg approximately. This is the weight of them. Rana Goliath is the largest frog. আচ্ছা, আরেকটা কথা বলি একটুখানি, এটা পরে যাচ্ছি, একটুখানি ফ্রগে চলে আসি। এই সবাই ফ্রগ, বাট এইটা হচ্ছে কমন। এটা কি? রানা। এটা রানা টিগ্রি না। এবার রানা এরা মেট করে কি করে? what kind of fertilization they show? external or internal? কি মনে হয়? they show external fertilization. তো যখন মেট করে, মেল আর ফিমেল ফ্রগের মধ্যে ডিফারেন্স কি করে পাবো আমরা? how we are going to discriminate between male and female, distinguish between male and female এর মধ্যে ডিসক্রিমিনেশন করব কি করে? male and female. Male, they have got in the first digit of the forelimb, they have got a pad like structure. চারটে ডিজিট তো, চারটে ডিজিট, the 4 digit, the first digit they have got a pad like structure, and these are called nuptial pads. কি বলা হয়? nuptial pads. By the help of this nuptial pad, একটা মেল ফ্রগ ফিমেল ফ্রগের ব্যাকটাকে অ্যাডহেসিভের মতন ধরে, and due to this touch the female frog starts laying eggs, and the male frog they start secreting semen. তাহলে এই ফার্টিলাইজেশনটা কোথায় হয়? বডির ভেতরে না বডির বাইরে? বডির বাইরে।
তাহলে মেল ফ্রগ আর ফিমেল ফ্রগের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করবো কি দিয়ে? নাপশিয়াল প্যারা প্রেজেন্ট ইন দ্য ফার্স্ট ডিজিট। কটা ডিজিট আছে? 4টে ডিজিট আছে, তার মধ্যে ফার্স্ট ডিজিটে থাকে ওরা। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আরেকটা কথা বল, মেল ফ্রগ আর ফিমেল ফ্রগের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে মেল দে হ্যাভ গট ভোকাল স্যাক্স, যে ক্রোকিং সাউন্ড করে টু অ্যাট্রাক্ট দ্য ফিমেল দে ডোন্ট হ্যাভ ভোকাল স্যাক্স, মানে ভোকাল স্যাক্স ওদের নেই, মানে ওদের যখন ওরা ক্রোকিং সাউন্ড করছে না তখন যদি তুই মেলের এইখানটা ধরিস তাহলে একটা পাতলা মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার বেরিয়ে আসে যেটা ফোলে বলে আওয়াজটা বের করতে পারে। এনি ইস্যুস? গট দ্য পয়েন্ট বাবু? গ্রেট। এইবার সো দিস আর ডিফারেন্স বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল ফ্রগ। এবার আয় এদের এটা ছিল কি? হাইলা, ট্রি ফ্রগ, দ্য রাকোফোরাস, এটা বুলফ্রগ, দ্যাট ইজ রানা গলিয়াত। What is this? This is a very, very special, and the scientific name of this frog is Elatis. কি নাম? Elatis. The scientific name is Elatis. আর এই Elatis এর ফিমেল ফ্রগের এগস গুলো বডির লেগস এর সাথে, হাইন্ড লেগস এর সাথে লেগে থাকে। See? They are present with the hind legs. In the hind limb এর সাথে the eggs are present with the, তাহলে একটা কেয়ার নেয়, একটা ম্যাটারনাল কেয়ারের মতন কেয়ার রাখে শুধু অ্যালাইটিস। ক্লিয়ার? ইটস নট দেয়ার ইন ইউর বুক, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল। আচ্ছা, এবার আয় এদের দেখ, দে হ্যাভ গট আই, নোস্ট্রিলস, মাউথ, ফোরলিম, 4টে ডিজিট, 5টা ডিজিট। ফাইন, দিস আর ওয়াটস and this is tympanum. Okay, Elatis. এইটা কি? What is this? আচ্ছা, এটা যাব না, এটা লিজার্ড স্টার্ট হলো, রেপটাইলস। তাহলে আর একটু দেখে নি আর কোনো এক্সাম্পলস আছে কিনা। we have got salamander, একটু স্যালামান্ডারটা দেখে নেব। Salamander is having tail, এদের তো কোনো টেল নেই। The frogs, they don't have any tail, or bufo, they don't have any tail. Yes, this is very very important example. The example of this amphibia, this is Necturus, which is also called as mud puppy, And can you see the gills? Even the adult one, they have got gills. Necturus or mud puppy বলা হয়। It's very very special one. You see, এটা এখানে caudal fin এর মতন fin আছে দেখ। They have got a fin-like structure. So এখনো কিন্তু জলের থেকে কমপ্লিটলি বেরোতে পারেনি এরা। Clear? And they have got gills present over here. Fine? এই দেখ, এদিকে 4টে, 5টা। Necturus or mud puppy. Different angle is the size that 7 centimeter. 7 centimeter. What is this? This is called Cryptobranchus. This is called Cryptobranchus. This is Cryptobranchus. Fine. This is another one called Cryptobranchus. এই দেখ, এটা কি মনে হচ্ছে? This is lizard. See the skin shiny? Lizard skin shiny কি? Because they are not having moist skin. তাহলে এটা কি হবে? Their moist skin means এটা tailed amphibian. And tailed amphibian একে দেখে কি মনে হচ্ছে রে? বাঘের মতন stripes আছে না? They have got stripes like tiger. So they are called tiger salamander. They are called as tiger salamander. The scientific name of that is called ambiostoma. The scientific name of tiger salamander is ambiostoma. And if this is salamander, তাহলে salamander সম্বন্ধে একটা লার্ভা সম্বন্ধে শুনে রাখ। This is a normal salamander. It's not tiger salamander. It's called salamandra. কি নাম scientific name? Salamandra. This is salamandra. Okay?
And এই স্যালামান্ডারের লার্ভার নাম কি? They have got axolotl larva. They have got axolotl larva. See, axolotl, AXOLOTL, axolotl larva. They don't have tadpole larva. Tadpole কাদের আছে? Frogs এর আছে. Axolotl larva এরা কি দেখায়? They have got some speciality in them. And the speciality is very, very important. They can show neoteny or pedogenesis. Pedogenesis. Neoteny or pedogenesis. And what is neoteny? The axolotl larva, they show some adult characteristics. Being larva, they show adult characteristics and can reproduce. বুঝলাম? And that is called as neoteny or pedogenesis. তাহলে axolotl larva সম্বন্ধে এটা very, very important. কি সুন্দর দেখ এখানে, চারটি ডিজিট কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে। অ্যাডাল্টের ফাংশন মন দেখানো যাবে, দেখাতে পারলে ওটাকে বলা হবে নিওটিনি বা পিডোজেনেসিস। এনি ইস্যুস অরিজিৎ? ভেরি গুড। এবার দেখ এখানটায় চারটা লিম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পাঁচটা লিম এখানটায়, পাঁচটা ডিজিট, সরি, this is 4 digits and this is 5 digits. Now can you see some coloration over here? And this change in the color মানে বায়োলজিতে ক্রোমো বলা হয়। কালার মিন্স হোয়াট? ক্রোমোজোম, কালার বডি, জোম মানে কি? বডি। তাহলে কালার বডি ইজ কল্ড ক্রোমোজোম। তাহলে ক্রোম্যাটোফোর কি আছে এদের? ক্রোম্যাটোফোর। And mind you, they can change their color, and the process by which they can change their color is called metacrosis. কি নাম? Metacrosis. As they can change their body color, that is called metacrosis. বুঝলাম বাবা? মেটাক্রোসিস। চল এবার একটু এদের, আচ্ছা এদের ভিতরে বোনস আছে না কার্টিলেজ আছে? এন্ডোস্কেলেটন ইজ বোনি। এন্ডোস্কেলেটনটা কি? বোনি। What is this? Again, so much of signing. কি রে এটা? স্নেক? দেখে তো স্নেক মনে হচ্ছে। কেঁচো? আচ্ছা, this is ichthyophis. Very good. This is ichthyophis. বইতে দেখা আছে ichthyo টার্মটা কার থেকে এসেছে? From fish. What is the study of fishes called? Khushi? Ichthyology. The study of fish is called ichthyology. ভালো অ্যান্সার দিয়েছে স্যার। I was absent. মানে ছোটবেলার ওই কনসেপ্টগুলো আর যাবে না। ওকে, ichthyophysis. And they are limbless. They don't have any limb. The limbless amphibians is ichthyophysis. ঠিক আছে বাবা? তো এদের এটা হচ্ছে ichthyophysis। এদেরকে প্রায় দেখা যায়, দেখবি খুব শাইন করছে, দেখে মনে হয় ওটা সাপ, ছোট সাপ, কিন্তু ইফ দেয়ার বডি ইজ শাইনিং তাহলে ওটা ভাবতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়ান, লিমলেস অ্যাম্ফিবিয়ান। ওকে, ichthyophysis। বিচে? না, বিচেও দিয়ে যেতে হবে না, তোর বাড়ির আশেপাশেই পাওয়া যায়। তুই দেখে ভয় পেয়ে যাস, ভাবিস ছোট সাপের বাচ্চা। নো, দে আর নট লাইক দ্যাট। ক্লিয়ার? আচ্ছা এবার চলে আয়, দিস আর দ্য এক্সাম্পলস উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বলি, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য হোয়াইট বোর্ড। আচ্ছা এবার এদের মধ্যে একটা স্পেশালিটি হচ্ছে, when we talk about আই বললাম, আচ্ছা যখন হেডের কথা বললাম, দে হ্যাভ গট হেড অ্যান্ড ট্রাঙ্ক। হেডের মধ্যে কোন পার্টটা ইম্পর্টেন্ট? হেডের মধ্যে মাউথ আছে, মাউথের মধ্যে দাঁত আছে, and the arrangement of teeth is called dentition, তাই তো? The arrangement of teeth inside is called dentition. What kind of dentition they have got? They show polyphyodont. মানে কি রে? What is polyphyodont? They have got many phases of their teeth. Milk teeth replaced by permanent teeth in case of human. আমাদের diphyodont. Milk teeth পড়ে গেলে it will be replaced by permanent teeth. आपका है अभी भी मिल्क टीथ? कुछ है? अच्छा, okay. Now in them, as many times the teeth are going to fall off, again they are going to have those teeths. Polyphyodont, many phases of teeth.
And what kind of teeth they have got? They have got acrodont. Acro মানে কি রে? বলেছিলাম জ, লোয়ার জ, লোয়ার জ মধ্যে একটা মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার, তার মধ্যে দাঁতগুলো রয়েছে। তার মানে কি হবে? এই দাঁত দিয়ে কি করে এরা? আর এরা খায় কি? এরা carnivores. They feed on insects. So they are carnivorous. They feed on insects. এবার acrodont dentition মানে একটা মেমব্রেনাস স্ট্রাকচারে জয়ের উপর একটা মেমব্রেন থাকবে, and they have got teeth. And that is why teethটা শুধু গ্র্যাবের জন্য কাজ দেয়, তাছাড়া কোনো কাজ নেই টিথের। ক্লিয়ার? And এরা কেমন ধরনের টিথ হয়? হোমোডন্ট না হেটেরোডন্ট? সেম টাইপ অফ টিথ। And we have got heterodont type of teeth. আমাদের incisor, canine, premolar, molar আছে, but they are not having, they are having homo. Homo means what? Same. So they have got same type of teeth. এটা ছিল ডেন্টিশনের ব্যাপারে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার টিথের পরেই মাউথ পার্টের মধ্যে আমরা টাংয়ের কথা বলি। when we talk about টাংটা আমাদের অ্যান্টেরিয়র এন্ডটা ফ্রি, posterior is fixed, তাই তো? অ্যান্টেরিয়রটা ফ্রি, if this is their upper jaw, this is the lower jaw, ওদের টাংটা ফিক্সড কোথা দিয়ে? এখান থেকে ফিক্সড, and this is a bifid tongue. এই দেখ, এখানটায় anterior end is fixed, but the posterior end is free posterior end, এটা টাং। এই টাং দিয়ে কি করে? the tongue is very sticky, ওরা কি করে? ইনসেক্টস কে গ্র্যাব করে। Fine. So this portion is fixed over here, and এটা free, পেছনেরটা posterior endটা free. So কি করতে পারে ওরা? They can just grab hold of the insects. Sticky বলে insects কে grab করে ওরা খেয়ে ফেলে। খুব বেশি না, তোরা আবার ওই ক্যামেলিয়ান মাথায় আসছে তোর, তাই তো? না, অত লম্বা নয়। ক্লিয়ার? সো টাং, the মাউথের পার্ট গেল, তারপরে চলে যায় ডাইজেস্টিভ পার্টে। ডাইজেস্টিভ। So when we talk about digestive system, they have got what? Digestive system. Digestive system এ সবই আছে, কিন্তু যেটা আছে লাস্টে কি আছে? ক্লোয়াকা। They don't have anus. ক্লোয়াকা মানে it's a single opening for three things. ক্লোয়াকা means they have got a single opening for what? For excretory, মানে urinary system এ, excretory, urinary system এ, or urinary, next কি? Genital, that means reproductive, আর লাস্টটা কি? Alimentary. So that is a common opening, এই কমন opening কে বলা হয় ক্লোয়াকা। তো ডাইজেস্টিভের মধ্যে এইটুকু রয়েছে। সার্কুলেটরি সিস্টেমে চলে আয়। when we talk about circulatory system, বল, circulatory system মানে we are going to talk about heart. ওদের কটা চেম্বার? 3 চেম্বার। if this is the heart, they have got right auricle, left auricle, 2 auricles and 1 ventricle. তাহলে they have got right auricle, left auricle, মাঝখানে একটা ওয়াল আছে, wall is called inter-auricular septum. কি রে? তাহলে এদের হার্টটা কেমন? they are called as arteriovenous heart. they have got arteriovenous heart মানে কি? mixed heart, because right auricle is going to have what kind of blood? Come on, deoxygenated blood. right auricle is going to have deoxygenated blood, কিন্তু এখানে গিয়ে মিশছে না। এখান থেকে left auricle থেকে কি আসবে? oxygenated blood, and they are mixing up over here, and that is why this kind of heart is called arteriovenous heart. কি বলা হয়? arteriovenous heart. কটা চেম্বার? 3 chambered heart. But they have got accessory, আমরা এটা ফ্রগে পড়বো। under frog, there the chapter structural organizations in animals, we are going to study about frog. কি পড়বো? frog, cockroach নেই, frog আছে। তো ফ্রগের সার্কুলেটরি সিস্টেমের মধ্যে they have got some accessory organs in the form of, number 1, sinus venosus. কি আছে? sinus venosus. আরটা আছে কি? conus arteriosus. sinus venosus and conus arteriosus. The 2 accessory chambers that these amphibians they have got speciality. বুঝলাম না? So along with right auricle, left auricle and ventricle, they have got sinus venosus and conus arteriosus chamber. এই চেম্বারের কাজটা কি? ছোট্ট করে তোকে একটু দেখিয়ে দিই। ফাইন, ধর এটা হচ্ছে রাইট অরিকল আর এটা হচ্ছে লেফট অরিকল। আমাদের ক্লাস 10 এর ইনফরমেশন যেটুকু আছে, বল কি আছে? আমাদের ডাবল সার্কুলেশন আছে,
এদের কি ডাবল সার্কুলেশন বলবো? ডাবল সার্কুলেশন বাট ইনকমপ্লিট। They don't have complete double circulation. They have got incomplete double circulation because 3 chambered heart. এবার লেফট অরিকলে কোথা থেকে জানো অক্সিডেটেড ব্লাড আসে? কিরে কি নাম তার? এই ঠিক করে বল। পালমোনারি ভেন। লাংস থেকে লেফট অরিকলে ভুলে গেছিস ক্লাস 10 সার্কুলেশন সিস্টেম ভুলে গেছিস। Pulmonary vein দিয়ে oxygenated blood, what comes over here? Oxygenated blood. Pulmonary vein is what kind of vein? Exceptional vein. Oxygenated blood আসে because it carries oxygenated blood. Left auricle now reach with এটা ventricle, active ventricle, huh? Left auricle now reach with what? Oxygenated blood. Left auricle pump করবে কোথায়? Ventricle এ। এই ventricle থেকে কিন্তু ডাইরেক্ট কোথাও যাবে না, যাবে কার কাছে? Conus arteriosus chamber এ। Is going to go where? In conus arteriosus. Oxygenated blood চলে আসলো এখানে। কি আসলো? Oxygenated blood চলে আসলো now. Oxygenated blood has now come to conus arteriosus chamber. This is an accessory chamber. তুই বুঝতে পারছিস বাবা? Conus arteriosus. এবার এই conus arteriosus থেকে কোথায় যাবে? বল, oxygenated blood কোথায় যেতে চাইছে? Tissues এ? Inside tissues, oxygenated blood reaches and it breaks down the glucose and makes what? Makes carbon dioxide. কিরে makes what? Carbon dioxide. তাহলে টিস্যু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্লাডটা কোথা দিয়ে যাবে? টিস্যু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিচ ব্লাড কোথায় যাবে? রাইট অ্যাট্রিয়ামে। থ্রু হোয়াট? আমাদের হিউম্যানের ক্ষেত্রে কি ছিল? পোস্ট ক্যাভেল। যদি নিচের থেকে যায় তাহলে কি দিয়ে যাবে? পোস্ট ক্যাভেল। পোস্ট ক্যাভেল। তাহলে পোস্ট ক্যাভেল ভেন থেকে এরা যাবে কোথায়? সোজা কোথায় যাবে? টু সাইনাস ভেনোসাস। কোথায় যাবে? and the chamber called sinus venosus। sinus venosus। আর sinus venosus এই চেম্বার থেকে কোথায় যাবে? tell me, sinus venosus থেকে কোথায় যাবে? ওর তৈরি হয়েছে কি জন্য? deoxygenated blood। so this is deoxygenated blood। একটু ব্লু দিয়ে বানাই। this is deoxygenated blood now। deoxygenated blood, that is carbon dioxide rich blood, is now going to reach towards the sinus venosus। from sinus venosus ও কোথায় আসবে? রাইট অরিকলে। it's going to come down to where? right auricle। and right auricle থেকে কোথায় পাম্প করবে আবার? come on, ventricles এ। ventricles থেকে কোথায়? ventricles থেকে কোথায়? conus arteriosus। ventricle থেকে আবার conus arteriosus এ। from conus arteriosus এ কোথায় যাবে? from conus arteriosus এ কোথায় যাবে? এটা কি ব্লাড? এটা deoxygenated blood। কোথায় যাবে রে? lungs এ যাবে। it's going to go towards the lungs to make it what? to make it oxygenated। এই আর্টারির নাম কি হবে? very good, pulmonary artery। this artery is called pulmonary artery। this is the circulatory system of amphibians। 3 chambered heart, double circulation বললাম না, কি বললাম? incomplete double circulation। incomplete double circulation। clear বাবু? এটা ছিল circulatory system এর complete। when we talk about excretory system, একটু বলতে পারবি? the aquatic amphibians। এই aquatic amphibians কি রিলিজ করবে? অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া না ইউরিক অ্যাসিড? what do you think? aquatic কি রিলিজ করবে? অ্যামোনিয়া। very good, tell me why? ammonotelic organisms, they are called as ammonotelic organisms because they are secreting what? ammonia। যদি অ্যামোনিয়া রিলিজ করে, কেন অ্যামোনিয়া রিলিজ করছে? বিকজ 500 liters of water approximately 500 liters of water is required to excrete out 1 gram of ammonia। and as because aquatic মানে they can drink enough amount of water, so কি সিক্রেট করবে ওরা? অ্যামোনিয়া। কিন্তু যখনই ল্যান্ডে চলে আসবে, ল্যান্ডে কি এত জল পাবে টু সিক্রেট আউট অ্যামোনিয়া? তো ওরা কি রিলিজ করবে? ইউরিয়া রিলিজ করবে। ভেরি গুড। সো এক্সক্রিটরি সিস্টেমের ওরা মেইনলি অ্যাকোয়াটিক ওয়ান্স, দে আর গোইং টু বি অ্যামোনোটেলিক। আর যারা টেরেস্ট্রাইল হবে, ল্যান্ড ইনভেড করবে, কিন্তু এটা টেরেস্ট্রাইল কেউ কি 100% টেরেস্ট্রাইল হবে না? দে নিড ওয়াটার ফর রিপ্রোডাকশন। দে নিড ওয়াটার ফর রিপ্রোডাকশন। কেন? জল ইজ দ্য মিডিয়াম, water is the medium for what? For the sperm to reach up to the
eggs. ওকে, তাহলে টেরেস্ট্রাইল হলেও এদের কি থাকবে? এরা হবে ইউরিওটেলিক। ইউরিওটেলিক অর্গানিজমস। কি হবে? ইউরিওটেলিক অর্গানিজমস। হয়েছে না? এরা ইউরিয়া রিলিজ করবে। আচ্ছা, এবার বল, একটু আগে লার্ভার কথা বললাম না? লার্ভা, একটু আগে কার কথা বললাম? অ্যাক্সিলোটাল লার্ভা। অ্যাক্সিলোটাল লার্ভা ওরা জলে থাকলেও ওরা কি রিলিজ করবে? They are going to secrete ureotelic. They are not amnotelic. So this is exception. This is exception that axolotl larva এরা কিন্তু ureotelic, জলে থেকেও এরা ইউরিয়া রিলিজ করবে। axolotl larva. Clear? This is very important about excretory system of them. আচ্ছা, এরা কেমন ধরনের কিডনি রাখে? They have got mesonephric type of kidney. কি নাম? Mesonephric type of kidney. They have got mesonephric type of kidney. Any issues about it? Come on. Excretory system holo. Acha. Reproductive system cloaca, external fertilization, indirect development. Clear? Arki ache about amphibians. See if we are missing anything. Boy to that. They have got eyelids. They have got eyelids. Eyelid ache eder. They have got eyelids. আর কিছু? সি হ্যাঁ, সেক্সেস are separate, they are dimorphic. একটু আগে বললাম মেল এন্ড ফিমেল ফ্রকে কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবি, দ্যাট উই হ্যাভ জাস্ট নাও উই হ্যাভ কভার্ড ইট। ফাইন, আই ডোন্ট থিংক আর কিছু আছে অ্যামফিবিয়ার উপরে। জাস্ট আস্ক মি ইফ ইউ গট এনি ডাউট অ্যাবাউট অ্যামফিবিয়ান্স। জাস্ট হ্যাভ আ লুক, বইটা একবার দেখে নে, দেখ কোনো জায়গা আমাদের বাদ গেল কিনা, বিকজ উই হ্যাভ, আই থিঙ্ক আমরা অনেক কিছু ইনফরমেশন পেলাম। Yes. Oh, yes. They are poikilothermous animal. They are poikilothermous animals. That means they are cold-blooded animals. They are cold-blooded animals. They are cold-blooded animals. They are cold-blooded animals. Baba. Cold-blooded animals mean they have got options. Either they're going to go for winter sleep. Winter sleep, that is called hibernation. Winter sleep is called hibernation, or also they can go for summer sleep called as aestivation. আচ্ছা, মনে কি করে রাখবো দেখ, aestivation, as clear, S for summer, মনে থাকবে। summer sleep, তোরা এটা গ্লাস না নিশ্চয়ই গ্লাবে না। aestivation, summer sleep, winter sleep, hibernation. So এই সময় কি হয়, enzymes গুলো, as because their body temperature changes with that of the environment, external temperature. তো আর আমরা জানি enzymes bodiর they need a temperature which is called optimal temperature. কি দরকার ওদের? optimal temperature দরকার for what? for the metabolism. কিন্তু যেহেতু পারে না বলে ওরা either winter sleep বা aestivation এ চলে যাবে। ক্লিয়ার? তার মেটামরফোসিস কি হয়ে যাবে? লো হবে না হাই হবে? লো মেটামরফোসিস। I think that's all about class amphibia. ঠিক আছে? So can we proceed with the class reptilia? Let us start with the class reptilia. আমি এটা পাঠিয়ে দিই একটুখানি, সেভ করে নিই। Yes, this is amphibia. Amphibia. Okay, this is amphibia. So next is class reptilia. Reptilia. Yes. Next is class reptilia. Reptilia. Well, what is the study of reptiles? Reptilology. हाँ, खुशी? आप खुशी से बोलो। Study of reptile. वो बोला reptilology. बहुत स्मार्ट है। It's going to be herpetology. The study of reptiles is herpetology. क्या नाम? Herpetology. The study of reptile is called herpetology. अच्छा, आठा होचे the study of lizard is saurology. क्या नाम? Saurology. What is the meaning of the term saur? It has come from dinosaur. किरे? Saur. The saur माने lizard. Dinosaur is a lizard. Kire, tell me some of the name of the
ডাইনোসরস, টাইরানোসরাস, এই নামের মধ্যে দেখি কি আছে, টাইরানোসাউরাস, এই সাউরাস মানে কি রে, লিজার্ড, রেক্স, টিরেক্স। আর বল ব্রাকিওসরাস, 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 ব্রাকিওসরাস is again reptilian. বাবাকে বলো আমাকে ফোনটা করতে, নিচে কেন ফোন করছে বলো, আমার ক্লাস চলছে, লাইভ ক্লাস চলছে ইউটিউবে। ইয়েস, এক সেকেন্ড। ঠিক আছে, বলে দাও। ইয়েস, তাহলে ব্রাকিওসরাস কি হলো এটা, ব্রাকিওসরাস, ডাইনোসর, সরোলজি বুঝেছিস? তাহলে ব্রাকিওসরাস, সরাস মানে লিজার্ড, ওকে। হার্পিটোলজি হলো রেপটাইলস। যখন রেপটাইলস আসে মাথায় কার কথা মনে পড়ে? স্নেক। ওয়াই, ভেরি গুড, স্নেক। রেগুলার দেখিস, রেগুলার দেখিস এরকম এরকম একটা লিজার্ড, হাউস লিজার্ড, হাউস লিজার্ড। সো লেট আস টক অ্যাবাউট देम। What is their general characteristics? It বলতো, they have got dry cornified scales, আছে না নেই? Epidermal scales আছে, they have got epidermal scales, they have got epidermal scales. Crocodile কি scales আছে না scutes আছে? Scutes. So they have got, in crocodile they have got scutes, খুব tough scutes, so dry cornified scales. মানে এরা কি করে না, they don't respire through their skin, they don't show cutaneous respiration, cutaneous respiration এরা দেখায় না। Clear? Very good, dry qualified scales. আচ্ছা, এরা নরমালি ক্রলার্স হয়, ওরা বুকে হেঁটে চলে, ক্রলার হয়, নরমালি দে ক্রল, এন্ড ওদের পেন্টাডাক্টাইলাস লিম্বস আছে, কটা পেয়ার? দুটো। হোয়াট অ্যাবাউট দেম? ওদের কি চারটে, পেছনে পাঁচটা, না পাঁচটা ডিজিট? So they have got 5 digits in both the legs, in both the limbs. মানে 4 limbs of 5টা digit, but the digit they contain what? যদি 5টা হয় digit, 5টা digit যদি হয়, the digit they have got claw, they have got claws. কি রে, জুরাসিক পার্কে দেখেছি যখন ওই ফুটটা দিল, claw, they have got claw. Here reptiles they have got claw, clawed digits, they have got clawed digits. Okay, আচ্ছা, এটা গেল। নেক্সট আর কি আছে এদের? এদের মিডল ইয়ার আছে না নেই? they have got middle ear, they have got middle ear, ফাইন। এদের মিডল ইয়ার আছে, আসং কি আছে? টিম্প্যানাম আছে না নেই? টিম্প্যানাম থাকবেই, they have got টিম্প্যানাম। এক্সটার্নাল ইয়ার আছে এদের? they don't have external ear. আচ্ছা, ডাইরাইনাস condition, Dirhinus. What is the meaning of that? They have got 2 nostrils. 2 nostrils আছে, দুটো nostrils আছে। And when we talk about their class, আচ্ছা এই ক্লাসটা দিলে ভালো হতো। একটু ক্লাসটা দেখে নে, একটা ছোট জিনিস আমরা মিস করে গেলাম about ক্লাস অ্যামফিবিয়া, তার 3টে অর্ডার একটু দেখিয়ে নি বাবু। ক্লাস অ্যামফিবিয়ার 3টে অর্ডার একটু দেখিয়ে নি, এই ক্লাসটা বলতে গিয়ে মনে পড়লো। There are 3 orders that we have is there in class amphibia. One is Apoda, second Anura, and Urodela. বল ইউরো মানে কি? ইউরো কর্ডাটা, এটা বলতে হবে। What is the meaning of the term euro? Euro means what? Tail. When the notochord is present in the tail region, Urochordata, Guleli, euro means what? Tail. So they are tailed amphibians. Example here. Salamandra, Ambiostoma, kire, tiger salamander. Neura, amane ki? Without. Neura mane ki? Without tail.
উইদাউট টেল এক্সাম্পল কি বল রানা আর বুফো এন্ড আপোডা কি রে আপোডা মানে উইদাউট পোডা মানে কি legs খুশি বলো এক্সাম্পল limbless its thyophis চল ক্লাস রেপ্টিলিয়া দেখে নি ক্লাস রেপ্টিলিয়া কে if you want to classify them চল একটু ক্লাসিফিকেশন দেখে নে and there are different orders the first one is called as rhynchocephalia the second one is called chelonia second order the third order and the last order is very common crocodilia so rhynchocephalia when we talk about rhynchocephalia that means we are talking about those extinct ones extinct কার কথা বলছি আমরা we are talking about sphenodon it is also called as living fossil sphenodon যাকে আরেকটা কথা বলা হয় tuatara কি বলা হয় tuatara they are present where in New Zealand এই ফিগারটা একটু দেখে নে একে দেখতে কেমন tuatara কে দেখতে কেমন how they look like yes এটা কি রে হাউস লিজার্ড tuatara একটু দেখে নে ও বাবা কি সুন্দর রে দেখতে আচ্ছা yes কি রে নেই tuatara this is sphenodon which comes under can you see the ridge dry scales and ridge like structures hey that this is it comes under the order rhynchocephalia and this is tuatara or sphenodon comes under the order rhynchocephalia fine see this is sphenodon spikes ছোট spikes in the dorsal side and medial portion only মাঝখানে থাকে এই দেখ শুধু মাঝখানে আছে দেখ ফাইন ভেরি গুড ঠিক আছে বাবা এই দেখ পাঁচটা 1 2 দেখ এই দেখ what is this they have got claws কি রে এরা জলে থাকে না কমপ্লিটলি পিওর টেরেস্ট্রিয়াল তার মানে think about do they need water for their sexual reproduction no তার মানে they have got inside the reproductive organ they have got some male accessory glands in case of human being what are the male accessory glands seminal vesicle prostate gland Cowper's gland they help in what they gives a medium to the sperm so that the sperm can travel তাহলে first terrestrial organism and এরা জলকে আর জলের উপর ডিপেন্ড করলো না কেন because they have got some accessory glands reproductive glands আছে okay so this is about sphenodon comes under rhynchocephalia chelonia the second order is order chelonia মধ্যে কার ঢুকবে দুটো एग्जांपल পাবো একটা পাবো testudo আরটা পাবো হচ্ছে চিলন হচ্ছে কে টার্টল আর এটা কে টর্টয়েজ এবার সবার কাছে মেজরিটি স্টুডেন্টের কাছে দুটোই সেম তোরা আমাকে এক্সপ্লেন কর টর্টয়েজ ল্যান্ডে থাকে ভেরি গুড টর্টয়েজ ল্যান্ডে থাকে আর এইরকম এক টর্টয়েজ যেটা তোরা ক্লাস 12 এ পড়বি তার নাম হচ্ছে আই থিংক ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট গ্যালাপাগোস আইল্যান্ড কি রে দুর্বা শুনেছি আমরা গ্যালাপাগোস আইল্যান্ডের সম্বন্ধে গ্যালাপাগোস আইল্যান্ড কমান চার্লস ডারউইন গ্যালাপাগোস আইল্যান্ড শুনিসনি ও ইভলিউশন টপিক ছিল না ক্লাস 10 এ তাই না
আচ্ছা এর জন্য। আচ্ছা ডার্উইন ফিঞ্চেস, হ্যাঁ ওকে। টেস্টুডো, আর কি বললাম এটাকে, চিলন। চিলন, চিলন মানে টার্টল, টার্টল। আর টেস্টুডো মানে টর্টয়েজ। দুজনের ডিফারেন্সটা কি? দুজনের ডিফারেন্সটা হচ্ছে একটা টর্টয়েজ গ্যালাপাগোস আইল্যান্ডে, গ্যালাপাগোস আইল্যান্ড নামটা হয়েছে কার জন্য? নামটা হয়েছে ডারউইনের জন্য। ডারউইনের জন্য আমরা গ্যালাপাগোস আইল্যান্ড এত ভালো করে জানি, কিন্তু তুই জানিস যে গ্যালাপাগোস আইল্যান্ড বেসিক্যালি দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি ইনফেস্টেড বাই অ্যাবিংডন টর্টয়েস। কি নাম? অ্যাবিংডন টর্টয়েস। অ্যাবিংডন টর্টয়েস। আর এরা কমপ্লিটলি হার্বিভোরস, কমপ্লিটলি হার্বিভোরস। আমরা ক্লাস 12-এ আন্ডার দ্য টপিক ইকোসিস্টেম, অর্গানিজম এন্ড পপুলেশনে পড়বো যে অ্যাবিংডন টর্টয়েস যেটা গ্যালাপাগোস আইল্যান্ডে ভরেছিল, ওখানে শুধু একটা গোট না, অনেকগুলো গোটকে রেখে দেওয়ার জন্য এরা টাফ কম্পিটিশন পেয়ে গেল, বিকজ গোট অলসো ফিডস অন হোয়াট? গ্রিন প্ল্যান্টস। তো এদের খাওয়ার শর্টেজ পড়ে গেল। আর এদেরকে তুই দেখেছিস তো, দেখা বলবে ফিগারটা, তাহলে এদের কি ওয়েব ফিট থাকবে? দে আর কমপ্লিটলি টেরেস্ট্রাইল। তাহলে ওয়েব থাকবে কি ফর সুইমিং? কিন্তু এদের ওয়েব থাকবে। চিলন তাদের ওয়েব থাকবে বিকজ দে আর অ্যাকোয়াটিক। দে আর অ্যাকোয়াটিক এন্ড মেইনলি দে আর মেরিন। দে আর মেরিন। দে আর মেরিন। একটু দেখে নে, একটু দেখে নে ফিগারটা, দেখতে কেমন এদের। ইয়েস, কি মনে হয় দেখতে? এটা কি? এটাকে টর্টয়েস। একটু এদের হোয়াট ইজ দিস আউটার শেল কল্ড? কে বলবি? আউটার শেল ইজ কল্ড অ্যাজ স্কিউটস। না 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 না। হোয়াট ইজ আউটার শেল কল্ড? ইজ কল্ড ডরসাল ক্যারাপেস। দেখা যাচ্ছে ডরসাল, বেটার। দাঁড়া আমি ওই এটা, আচ্ছা এটা হচ্ছে কি? এটাকে, এটা টর্টয়েস, এটা টর্টয়েস। এটাকে can you see the limbs have become flipper like so that they can swim? কিরে দেখ, এটা হচ্ছে গ্রিন সি টার্টল, they migrate। আর এদের দেখ তো, এদের কমপ্লিটলি এই যে উপরের ডরসাল, they have got dorsal, I said dorsal carapace। এই যে উপরের পোর্শনটা কি বলা হয়? shell। the shell is dorsal carapace। কি বলা হয়? dorsal carapace। and এই they have got a flat ventral, নিচের দিকে কি বলা হয়? ventral। they have got ventral plastron। they have got ventral plastron। ventral plastron এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে কার্টিলেজিনাস। কিন্তু এটা তো খাওয়া যায় না, কিন্তু এটা খাওয়া যায়। যারা টার্টল খায় তারা এই পোর্শনটা খেতে পারে। আর এরা বডিটাকে পুরো ঢুকিয়ে নেয় কোথায়? in the dome shaped structure। so they have got a dome shaped what? dome shaped carapace। আর টেস্টুডো ওদের কি আছে? ওভাল শেপেড। টেস্টুডো ওভাল শেপেড। টেস্টুডোকে দেখ, এই দেখ টেস্টুডো, দিস ইজ টেস্টুডো। ফাইন, ক্লিয়ার? আর দেখ এদের কি আছে? দে হ্যাভ গট, এটা ফ্লিপার না লেগস উইথ ক্লজ? এদের ক্ল আছে। ডিজিটস দে হ্যাভ গট ক্লজ। digits they have got claws। and at important, they can show one kind of respiration that is very very important about them। কে বলবে ওই রেসপিরেশনটা কি? they can show cloacal respiration। cloacal respiration কি দেখাতে পারে? cloacal respiration। cloaca দিয়ে respiration করে। so what kind of respiration they show? that's specialty in them, cloacal respiration। huh? both of them, cloacal respiration। clear? so again that is very very important about them। let's come back। চিলোনিয়া, তাহলে ওরা চিলোনিয়ার মধ্যে পেয়ে গেলাম টেস্টুডো and চিলোন। squamata, when we talk about squamata মানে s, how we can remember it? by s square। so when we talk about squamata, that means we are talking about snakes। we are talking about snakes। Into ball, what is the study of snakes called? Squamatology। very good, well thought, but that is wrong।
এনি আইডিয়া সার্পেন্টোলজি আসছে মাথায়? সার্পেন্টোলজি হতে পারে, স্নেকসকে আমরা সার্পেন্টোলজি বলতে পারি, স্টাডি অফ স্নেক উই ক্যান কল ইট অ্যাজ সার্পেন্টোলজি, বাট আরেকটা টার্ম যেটা ভেরি ভেরি সাইন্টিফিক ইজ কল্ড অফিওলজি। কি বলি? The study of snake is called ophiology. The branch of study which deals with the study of snakes is called ophiology. Clear? তাহলে যখনই স্নেকের কথা বলবো কি মাথায় আসে প্রথমে? স্নেকস মানেই তার কথা মনে পড়ে কোবরা। The sign name is নাজা 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 কাটকে যা। So that is they have got neurotoxins. সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে এরা এদের কি আছে? এদের নিউরোটক্সিনস আছে, আর এদের না নিউরোটক্সিনস, দে হ্যাভ গট নিউরোটক্সিনস। আচ্ছা এদের হুড আছে না? কি রে দেখাবো একটা ডায়াগ্রাম, তোরা দেখেছিস সেই ফিগারটা। হুড আছে, ওই হুডটা কি আসলে? স্কিনের একটা পার্ট, হুড। এবার এরা নিউরোটক্সিনস রিলিজ করে এন্ড হুইচ এফেক্টস দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। এই জন্য বেশিক্ষণ বাঁচবে না নাজা নাজা কাটলে। নাজা নাজাকে যে স্নেক একে খেয়ে ফেলে বা র্যাট স্নেক কে খেয়ে ফেলে। আচ্ছা নাজা নাজা কি ডিম পাড়ে না বাচ্চা দেয়? তাহলে ডিম পাড়ে মানে দে আর ওভিপ্যারাস, ডিম পাড়ে মানে দে আর ওভিপ্যারাস। কিন্তু there is a snake called Ophiofagus. Ophio মানে কি? একটু আগে বললাম স্টাডি অফ snakes are called ophiology. তাহলে Ophiofagus hanna Ophiofagus hanna, these are king cobra. এরা কারা? king cobra, and they feed on other snakes. Ophiofagus hanna. Clear? hanna এটা h হবে, hanna. Clear? Ophiofagus hanna. আচ্ছা এবার a snake which can give birth to young ones মানে কি? viviparous is a viper snake. ভাইপার মানে কোন ভাইপার? রাসেল ভাইপার। রাসেল ভাইপার মানে কি রে ইন বাংলা? চন্দ্রবোরা। আর ইন্ডিয়াতে ম্যাক্সিমাম ডেথ কার জন্য হয়? নাজা নাজা, রাসেল ভাইপার। কিন্তু এ কখনো কোনো আওয়াজ করে না, সাইলেন্ট ওয়ান। কে হয়তো পায়ে ওর লেজে চাপ দিয়ে দিয়েছে, ও বাইট করে ফেলবে। ফাইন। and they have got hemotoxins. হিমোটক্সিন মানে পুরো পচিয়ে দেবে ওই অর্গানটা, আস্তে আস্তে পচতে স্টার্ট করবে হিমোটক্সিনস। সো রাসেল ভাইপার, দে আর viviparous in nature, and also there are some rat snake যারা হচ্ছে viviparous. ওকে আচ্ছা একটু কয়েকজনকে দেখে ফেলি, নাহলে ওদের অসম্মান করা হবে, তাই না? ইয়েস, লেটস হ্যাভ সাম স্নেকস। উনি বাবা রে, এই যে রাসেল ভাইপার, পুরো বডিটাকে এরকম ভাবে ফোল্ড করে রাখে, আর এদের মিস হয় না বাইট। কখনো কোবরা যখন বাইট করে, আচ্ছা তুমি বলে দিই, যখন কোবরার কথা বললাম, কোবরা কখনো বাইট করার পরে মিস করতে পারে, বিকজ দে হ্যাভ গট ফ্যাংস। তো হঠাৎ করে বাইট করলে ওরা মিস করতে পারে ফ্যাংসটাকে বের করে, and they have got the first one pair of teeth is called fangs. ওটাকে বলা হয় maxillary teeth। কি বলা হয়? এই দেখ ফ্যাংসটা এরকম ফ্যাংস, and they have got hypodermic syringe, এই রে 1 drop জিন্দেগি কে। Fine, this is fang, and they have got gap over here, it is a drop enough. আর এটা হচ্ছে কি? This is poison gland, and this poison gland is a modified salivary gland. আর এইটা হচ্ছে maxillary teeth, which we call it as fangs. তো অনেক সময় এরা হয়তো মিস করতে পারে, কিন্তু রাসেল ভাইপার মিস করে না। পয়জন তো ওদের দাঁত থাকে, পয়জন ঢালতে ওরা মিস করে না। সো দিস ইজ অ্যাবাউট নাজা। দিস ইজ হোয়াট? দিস ইজ দ্য হুড। কিরে, দিস ইজ দ্য হুড। ফাইন, বাট রাসেল ভাইপারের হুড নেই। They give birth to what? They lay eggs, oviparous. But what about Russell viper? They give birth to young ones, viviparous. বুঝলাম, কোন অসুবিধা আছে? আচ্ছা দেখো এটা কি? World's most dangerous one,
highly poisonous, and they are sea snakes. এটাকে জলের মধ্যে দেখাতে পারলেই ভালো হতো, তাহলে তোর মনে থাকতো sea snakes. These are sea snakes. What is the name of that? Sea snake এর scientific name কি? Sea snake এর scientific name hydrophis. Hydrophis. Sea snake is hydrophis. Hydrophis. It is called as a sea snake. তা দিয়েছে দেখতো বইতে, sea snake দিয়েছে মনে হয় hydrophis. Clear? This is hydrophis. আর কি? আর কোন snake দেখি না? Yes, this is sea snake, this is cobra, this is naja. Okay, এটা পরে আসছি. ওয়াল লিজার্ড কার মধ্যে বইতে আছে? ওয়াল লিজার্ড আসছে ওয়াল লিজার্ড আসছি। আচ্ছা, ওয়াল লিজার্ড কার মধ্যে পড়বে? কার মধ্যে পড়বে এটা? ওয়াল লিজার্ড কার মধ্যে পড়বে? নেম দ্য অর্ডার ইন হুইচ ওয়াল লিজার্ড ইউ ক্যান এক্সপেক্ট। ওয়াল লিজার্ড কার মধ্যে আসবে? আন্ডার স্কোয়ামাটা, হেমিডাক্টাইলাস। ক্লিয়ার? সো ওয়াল লিজার্ড হচ্ছে अगेन স্কোয়ামাটার মধ্যে পড়বে। and এই ওয়াল লিজার্ডের নাম কি? হেমিডাক্টাইলাস। কি নাম? হেমিডাক্টাইলাস, which is wall lizard বা house lizard. House lizard. This is house lizard. Okay. Crate is a snake. It comes under order Squamata. It comes under order Squamata. একটু দেখে নে কয়েকটা एग्जांपल। এটা কি রে? কার মধ্যে পড়বে? Chameleon. This is chameleon. কার মধ্যে পড়বে? Which order? Tell me. Squamata. Squamata. তাহলে chameleon, leon, chameleon. Fine, this is chameleon. আটা কি? Tell me this one. এটা কি? দেখেছিস এরকম? Go sharp. Water monitor. Scientific name is Varanus. কি নামের? Scientific name is Varanus. ভারা হবে না, বুঝতে পারবে না, ব্লু দিয়ে করি। Varanus is a lizard. Ki lizard? Water monitor. It comes under again under Squamata. Varanus তো বইতে দিয়েছে না? What is this? This one is flying lizard. Flying lizard is called Draco. D-R-A-C-O. Draco. This is flying lizard. দেখতে পাচ্ছিস এখানে কি তৈরি হয়েছে? এটা প্যাটাজিয়ামের মতন। জাস্ট লাইক ব্যাটস, দে হ্যাভ গট প্যাটাজিয়াম। এইখানে স্কিনটা এরকম ভাবে ফ্ল্যাপ করে এটা কি উড়ে চলে যায় না একটা গাছ থেকে অন্য গাছে গ্লাইড করতে পারে? দ্যাট ইজ কল্ড ড্রাকো। ফ্লাইং লিজার্ড। ড্রাকো। ওকে, and what about the other one? এটা কি রে? দেখেছিস একে? You've seen this. Come on. কার মধ্যে আসে? ক্যালোটেস, গার্ডেন লিজার্ড। This comes under, this is called as garden lizard and scientific name is calotes. See, these are median but they are not extended up to the tail. गिरगिटी, गिरगिट हिंदी में गिरगिट कहते हैं इसको। ये गिरगिट, और उसमें क्या चेंज करते हैं ना बॉडी कलर। वेरी गुड, कैमोफ्लेज कर सकते हैं। दे कैन गो फॉर कैमोफ्लेज एंड कैमेलियन माने होते हैं। এটা কি রে? हाउस लिजार्ड। अच्छा, have you seen them? How can they stick on the walls? They have got adhesive pads. And what they can show off, what they can do is when they get frightened, ভয় পেয়ে গেলে এরা কি করে? They can remove auto. Very good. That is apolysis. Autotomy. Tomy matlab kya hai? Removal. So they can remove their tail part, and the process by which they can remove their tail part is called autotomy. Ki bola hai? Autotomy. So auto means what? Self. Tomy means what? Removal. So they can remove their tail. Autotomy. Self removal. Ball. Bujhlam? Very good. এই ছিল হেমিডাক্টাইলাস। This is what? House lizard. Hemidactylus. And what is this?
This is very, very important one. এইটার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিনি, and this is the connecting link between amphibians and reptiles. Amphibians and reptiles. কে এটা? Semoria, SEYMOU, Semoria is a connecting link between. It is having some of the features of amphibians and some of the features of reptilians characteristics. Clear? Semoria. So that is it. Clear? আচ্ছা, এবার এদের কেমন ধরনের, how many chambers they have got in the heart? How many chambers they have? আচ্ছা, chambers এ যাওয়ার আগে লাস্ট একটা দেখিয়ে দিই, and that is about the last order. কি রে last order? What is the last order? Crocodilia. Very good. Crocodilia. তাহলে crocodilia is the last order, আর এই অর্ডারের মধ্যে এক্সাম্পল কি হবে? crocodilus আটা কি হবে? crocodilus আর কি? gavialis, gangeticus, crocodile, alligator. আচ্ছা, gavialis না দিয়ে এটাকে alligator কোথায় পাওয়া যায়? in Missipensis. দুর্ধর্ষ এর সায়েন্টিফিক নেম alligator Missipensis. একটু দেখে নে তো। yes, it is alligator Missipensis. Fine, this is alligator. এবার alligator আর এর মধ্যে crocodile এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? আচ্ছা, what we know about alligator and crocodile, both of them they have got completely 4-chambered heart. They are exceptional one. They have got completely 4-chambered heart. এবার completely 4-chambered heart একটু দেখে নে এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি করে বুঝবো? which one is crocodile, which one is alligator? এই কনফিউশন থাকে না? থাকে না? থাকে? মুখ দেখে বোঝা যায়? টাং দেখে? alligator Missipensis, আমেরিকান alligator. ক্লিয়ার? অ্যালিগেটরে আর ক্রোকোডাইলের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি করে বুঝবো? এইটা দেখে বুঝবো। This is how you can differentiate between these two. Alligator in crocodile, they have got V-shaped snout, and they have got U-shaped snout. কার? alligator এর lower teeth are visible. Can you see the lower teeth? এই দেখ, lower teeth দেখা যাচ্ছে এখান থেকে, but lower teeth এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। এটা উপরের teeth, নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে, but lower teeth you cannot see. That is, lower teeth are hidden in case of alligator. আমরা দুজনকেই একই ভাবি, কিন্তু alligator and crocodile কে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি না নরমালি। সো দিস ইজ হোয়াট। ক্লিয়ার? আচ্ছা, একটু চলে আসি ওদের কিছু সিস্টেমের সম্বন্ধে। আচ্ছা, there is a smallest Indian snake, যার নাম হচ্ছে টিফলিনা ব্রাহ্মিনা। It is called as the smallest Indian snake. They have got one specialty. Do you know what is this parthenogenesis? কাকে বলা হয়? জানিস what is called parthenogenesis? Genesis means what? Formation. Partheno মানে কি? Partheno মানে virgin. Partheno মানে virgin. Genesis মানে কি? Formation. So formation of life without fertilization. So what is parthenogenesis? Formation of life, come on, without fertilization কে বলা হয় কি? parthenogenesis. এবার এই parthenogenesis এর টিফলিনা ব্রাহ্মিনা, এই smallest Indian snake, what they can do is they show thelitoki. What is it? একটা ফিমেল স্নেক ও এগস রিলিজ করে, আর ওই এগসটা দিয়ে আর একটা ফিমেল বডি তৈরি হয়ে যায়, আর একটা ফিমেল স্নেক তৈরি হয়ে যায় উইদাউট ফার্টিলাইজেশন। এগস আর আনফার্টিলাইজড, বাট দে মানে উইদাউট ফার্টিলাইজেশন দে শো
they give birth to another young one. And this is called parthenogenesis, and the process is called teletoky. Teletoky. That is very, very important about snakes. What about males? Males, normally temperature difference in males and females are. Like in case of green sea turtle, that is chilon, ওরা যখন ল্যান্ডে আসে ওরা ডিম পারে। টেম্পারেচার যদি বেশি হয় ফিমেল তৈরি হয় ডিউরিং হ্যাচিং। টেম্পারেচার বেশি হয়ে গেলে ফিমেল তৈরি হয়। তাহলে আজকে বল গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য কি হচ্ছে? ফিমেল বেশি তৈরি হচ্ছে। তাহলে কি ওদের এক্সিস্টেন্স ইজ নাও কোয়েশ্চেনেবল। কেন কি মেলস এর নাম্বার কমবে না বাড়বে? বুঝলি? So that is another way of sex discrimination in case of turtles. Clear বাবু? একটু দেখতো কোনো কিছু আমরা মিস করলাম কিনা। আচ্ছা এদের হার্টটা কি 4 চেম্বার কি বললাম? Normally they have got 3.5 chambered heart. Crocodile, reptile as a whole, they have got 3.5 chambered heart. They have 3.5 chambered heart. What kind of circulation? Again double circulation but incomplete double circulation. তাহলে কি বলবো ওটাকে? They have got, come on, they have got right auricle, left auricle, and they have got kireta, right ventricle and left ventricle. But there is 3.5 chambered heart. Normally this is called interventricular septum. কি বলা হয় এটাকে? Interventricular septum. Interventricular septum. Clear বাবা? তাই এখানেও কি হয়? এখানে double circulation হয় but incomplete double circulation. Only exception is crocodile, which is having completely 4 chambered heart. এবার এদের when we talk about their excretory system, একটু বলতে পারবি excretory systemটা কেমন হবে এদের? They are ureotelic. They are ureotelic organisms. Ureotelic, they can secrete uric acid. Uric acid কে রিলিজ করে? Birds and reptiles. Birds and reptiles, they secrete uric acid. Birds and reptiles, they secrete uric acid. They secrete uric acid. Clear? Baba, any problem? That's it, I think. Turtles? They have got 3.5 chamber heart. Then they will have uretelic. Which turtles? Sea turtles. Sea turtles? Even sea turtles, they live where? In water. So basically, when they live in water, they are going to secrete what? Ammonotelic, but no, they are urotelic. They are urotelic. Clear? So that is about their circulatory system. Just have a look. যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, কোনো প্রবলেম আছে কিনা দেখ, কোনটা মিস করলাম কিনা দেখ, just have a look. Reptilia, oviparous development কি? Direct. They don't have larva, so the development is going to be direct. Yes, snakes, they can shed off their skin. Snakes and some lizards, they can show skin cast. কি করতে পারে? স্কিনটা ছাড়তে পারে। স্কিন কাস্ট হয়েছে বাবা? কোন অসুবিধা আছে? That's all about class Reptilia. Any doubt you can ask me. Because next day what we're going to start with, we're going to end up with class Aves and Mammalia. Aves and Mammalia. তাহলে আমরা কমপ্লিট করব পুরো এই চ্যাপ্টারটাকে। ঠিক আছে? Go through, ভালো করে দেখ, যদি মিস করিস see the live class, fine, when it's uploaded, and you can get all those things if you have missed something. Any doubt? Yes? Shomadip, Shankodip. That's all here. What is Skin cast, because they show what normally they are warm-blooded or cold-blooded animals. Can you expect a snake in winter? So winter-এ কি হবে ওদের? ওদের স্কিনটা তৈরি হবে, ডেভেলপ করবে, কিন্তু ওরা পড়বে না, বিকজ দে কমপ্লিটলি মেটাবলিজম ইজ ভেরি লো। তো কি করবে? উপরে ডেড লেয়ারটা ওরা স্কিনটাকে পিল অফ করে ফেলবে, সরিয়ে নেবে, কাস্টিং বের করবে, করে নতুন লাইভ স্কিনটা ওদের বেরিয়ে আসবে, সো দ্যাট দেয়ার মেটাবলিজম ইজ গোইং টু বি ওকে উইথ ইট। ঠিক আছে? এনি ইস্যুস? চলো, দ্যাটস অল ফর টুডে। নেক্সট ডে উই আর গোইং টু স্টার্ট উইথ ক্লাস এভিস এন্ড ক্লাস ম্যামেলিয়া। Sir, what about the dentition of reptiles? Yes, dentition of reptiles. Dentition of reptiles. Dentition, when we talk about mouth, dentition of reptiles, they are heterodont. Number one, they have got different types of teeth, and they have got thecodont just like us. What is the meaning of thecodont? The teeth is embedded inside the jaw. Inside the jaw. So,
হেগোডন, বাট they are not diphyodon, they are polyphyodon. যতবার ভেঙে পড়বে ততবার দাঁত তৈরি হবে। বুঝলাম? Yes, anything else? চল, that's it for today. চল, see you then next class.